Hi, good morning everyone. So in previous class we are discussing the inertia and force. Okay, what is meant by inertia? The body which is at rest, when we do not apply an external force on it, it is in the rest or moving with a constant uniform velocity, that is the inertia, and it depends on the mass, force. And next one is the force. And today's our topic is Newton's laws of motion. Very important topic, Newton's laws of motion. Newton having three laws. Newton's first law, Newton's second law, and the Newton's third law. First law is nothing but also known as law of inertia. First law is the Newton's first law is also known as the law of inertia. Why we are saying like that? Why? Because a body continues to be in its state of rest or in uniform motion along a straight line unless an external force is applied on it. This law is also called law of inertia. That means oka body anedi rest lo untundamma, constant rest lo aina untundi kadalakunda, ledante edaina oke direction oka straight line lo elanti increment lekunda, speed lo gaani motion lo gaani change lekunda oke straight line lo veltూ ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు మనం ఏదైనా ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దాని మీద అప్లై చేయనంత వరకు అది రెస్ట్లో కానీ ఒక కాన్స్టెంట్ మోషన్లో కానీ ఉంటుంది, దట్ ఫోర్స్. ఓకే, దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద ఇనర్షియా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆల్రెడీ డిస్కసింగ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. ఎగ్జాంపుల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, వెన్ ఏ కార్పెట్ ఆర్ ఏ బ్లాంకెట్ ఈజ్ బీటెన్ విత్ ఏ స్టిక్, దెన్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ separated out from it. మనం కొట్టినంత వరకు, మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయనంత వరకు డస్ట్ మొత్తం దాని మీదే ఉంటుంది, బ్లాంకెట్స్ మీద కానీ కార్పెట్స్ మీద కానీ. వెన్ వీ బీటెన్ విత్ ఎ స్టిక్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్, అంటే వీ కెన్ అప్లై అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి స్టేబుల్ ఆన్ దట్ పార్టికల్స్ ఇన్ బ్లాంకెట్ ఆర్ అదర్. Okay, and next one is if a moving vehicle suddenly stops, then the passengers ఇన్సైడ్ ద వెహికల్ బెండ్ అవుట్వర్డ్. అంతే కదా, మనం సడన్గా స్టాప్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇలా మనం బెండ్ అవుతాం కదా, దట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్, అంటే ఒక మోషన్లో ఉన్నది సడన్గా స్టాప్ అయితే ఏమవుతుందమ్మా, మనం సడన్గా ఆగామనుకోండి ఏమవుతుంది, ఇలా ఇలా ఎట్లాగొట్లా. సో దట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. దిస్ ఈస్ ద న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా టెల్స్ దట్ Newton's first law is also known as law of inertia. Okay, and Newton's second law of motion. Newton's second law of motion is nothing but the rate of change of linear momentum. We have momentum, linear momentum and angular momentum, two momentums unnai. So observe here, the Newton's second law tells that the force is the rate of change of linear momentum. Rate of change of means d by dt of. Okay, rate of change of means d by dt of. With respect to time to calculate chese dani rate of change of అని అంటాం. Rate of change of what? Linear momentum. Linear momentum is mentioned with p kada. Okay, so the rate of change of linear momentum is proportional to the applied force, and change in momentum takes place in the direction of the applied force. Em ledamma, very simple. Newton's second law says that the applied force is proportional to the rate of change of momentum. F is proportional to dp by dt. F is proportional to dp by dt. d by dt means rate of change of momentum, linear momentum p. Okay, dp by dt. So we can replace proportionality constant. Proportional తీసేసి proportionality constant పెట్టుకున్నాం. That is F equal to k into, k is the proportionality constant and its value is 1 in SI and CGS systems. In both the systems its value is 1. So F equal to k into d by dt of, everybody knows momentum p equal to mass into velocity mv. So p can be replaced with mv. So k equal to 1 in SI and CGS system, and k is a proportionality constant. From that we can write F equal to, k value 1 అయిపోయింది కదమ్మా, 1 పెట్టం. So here mv, d by dt of mv, differentiation with respect to m ki v ki చేయాలి. Differentiation of mv with respect to time. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో మనం m అంటే మాస్, v అంటే వెలాసిటీ. మాస్ అనేది ఏంటమ్మా మనకి ప్రైమరీ. ఓకే, దట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. m అనేది, mని బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్
డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కానీ దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. సో దాని మాస్ ఎం అంటే ఎంఏ, ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైం. మాస్ అనేది టైం మీద డిపెండ్ అయ్యి లేదు, మనకి మాసే అంటే అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కదండి. దానికి మనం డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి, జీరోనే కదా. సో d/dt ఆఫ్ యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేసినా కూడా వచ్చేది జీరో కాబట్టి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి ఎమ్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైం కాబట్టి పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి అమ్మా. M is independent of time. Okay, mana quantity, that is the fundamental quantity, not a derived quantity. But velocity is a derived quantity which can be derived from the fundamental quantity. Velocity is the displacement by time. That means it depends on time. Okay, displacement is the fundamental quantity. From that quantity we can derive the velocity. Velocity gives displacement by time. That's why the differentiation with respect to time is only for velocity, not for mass. Okay, that's why we are taking outside. F equal to m into dv/dt. dv/dt means the rate of change of velocity. The rate of change of means d/dt of v gives acceleration. అవునా కదమ్మా, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ గివ్స్ యాక్సలరేషన్ కదండి. సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇంటూ dv/dt గివ్స్ ఏ. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఈజ్ అవర్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా. అర్థమవుతుందండి, న్యూటన్ సెకండ్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. ఎట్లా వచ్చింది, లైఫ్ లాంగ్ మీకు గుర్తుండాలండి ఇది. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ మీన్స్ the rate of change of linear momentum is proportional to the force acting on that. F is proportional to dp/dt. F equal to proportionality constant k into dp/dt. K equal to 1 in SI and series system is nothing but a proportionality constant. F equal to d/dt of p. P equal to mv. M does not depends on rate of change. Then the F equal to m into dv/dt. dv/dt is nothing but a rate of change of velocity gives acceleration. Therefore F equal to ma. కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అనగానే లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఈజ్ F ఈక్వల్ టు ఎంఏ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద న్యూటన్ సెకండ్ లా. అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు పుష్ అన్ ఎంప్టీ షాపింగ్ కార్ట్ దాన్ ఏ ఫుల్ వన్. అంతే కదండి, ఒక మన షాపింగ్కి వెళ్తాం కదా, స్పెన్సర్స్కి వాటికి వెళ్తూ ఉంటాము. షాపింగ్ కార్ట్ అనేది ఎట్లా ఉంది, ఫుల్గా ఉందనుకోండి, మనం పుష్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అదే ఎంటీగా ఉందనుకోండి, ఈజీగా తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. దట్ మీన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మాస్. ఓకే, దట్స్ వై దిస్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎంటీ కార్ట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఐటమ్ ఇన్ దట్ కార్ట్. సో వై వీఆర్ ఈజీలీ పుషింగ్ అవుట్, బట్ the cart is full, the pushing process is very tough. So this is depending on the mass of the body. Okay, so once I will explain you in today's class the Newton's laws of motion. We have three laws. The first law is inertia. Okay, Newton's first law of motion. A body continues to at rest or in uniform motion in a straight line unless we are applying an external force on it. That means this law is also called as law of inertia. Okay, example is the dust particles. When a carpet or a blanket is beaten with a stick, the dust particles are separated out. This is the example of law of motion. And second law is nothing but the rate of change of momentum will be proportional to the force acting on that. That is F is proportional to dp/dt. F equal to k into dp/dt. F equal to k equal to 1 in the SI and series system. Then the k is known as the proportionality constant and p is a value m into v, mass into velocity. Mass does not depends on rate of change. That means mass does not depends on time. Then m is constant value. F equal to m into dv/dt. dv/dt is nothing but rate of change of velocity gives the acceleration. Then F equal to ma. The example of Newton's second law is nothing but it is easier to push a empty cart than full cart. This is depends on the mass of the object. And next we will discuss the Newton's third law. And the next law is the Newton's third law. Newton's third law is nothing but for every action there is an equal and opposite reaction. That is the Newton's third law. Everybody knows that the Newton's having three laws. The second law is the true law antam. So that means real law is second law. Remaining 1 and 3 are drawn from that. Okay. So that's why Newton's third law is nothing but for every action there is an equal and opposite reaction. Okay. So this is the point 1, 2. The force which is applied on this direction from F12 means 1 to 2 is the force. And this is the F2 to 1. This is the force from F second position to first position. Okay. That indicates suffix 1 to indicates like that.
So for every action there is an equal and opposite reaction, and both acts on two different bodies. Okay, both acts on two different bodies. That is, for every action there is an equal action annam kadama. That's why F12 equal to F21, but in opposite direction. That means we can place minus. That means F12 equal to minus F21. Okay, the force which is from 1 to 2, first point to second point gives the force F12. The force from second point to first point gives the F21, but which is in opposite direction. That's why we can place negative sign. F12 equal to minus F21. Example of Newton's third law is swimming becomes possible because of third law of motion. Swimming and ఏం చేస్తాడు, కాళ్ళతో వెనక్కంటూ ఇట్లా ముందుకు వెళ్తాడు కదమ్మా. సో దట్స్ వై స్విమ్మింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద law of third law of motion. And next one is bullet gun on shoot చేసేటప్పుడు ఏమంటాడు, ఇట్లా వెనక్కి లాగి ఇట్లా షూట్ చేస్తాడు కదమ్మా. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ jerk is produced in a gun when bullet is fired from it. Okay, that's why these are the Newton's first law, second law and the third law. Once I will repeat it. This is very very important. మీకు లైఫ్లో డిగ్రీలో ఇంటర్లో పీజీలో కూడా మిమ్మల్ని వదలదండి. బేసిక్స్ న్యూటన్స్ లాస్ అనగానే అందరూ చెప్పాలి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ న్యూటన్స్ లాస్? ఫస్ట్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. వెన్ your body is at rest or in uniform motion in a straight line unless when we apply an external force on it. This is also known as law of inertia. Example means when a carpet or a blanket can be ఏమంటామంటే pushed with some stick, the dust particles are separated in it. That is example of law of inertia or the Newton's first law. Second law gives what is the second law? The rate of change of momentum is proportional to the force applied on it. That means F is proportional to dp by dt. F equal to k into dp by dt. F equal to k having the value 1 in SA and CCA system. Then F equal to m into dp by dt. m into dv by dt. dv by dt is nothing but a acceleration. F equal to ma is the Newton's second law. Okay, and Newton's second law example entama, when we push a empty shopping cart is easily than a full cart. Okay, this depends upon the mass of the body. And third law is nothing but for every action there is an equal and opposite action. It will be produced in two different bodies. That is F12 equal to minus F21. Okay, example of this swimming, and second one bullet. Okay, shooting, it will be jerk backside and shoot the shooting. Okay, that's why jerk is produced in a gun when bullet is fired from it. And tomorrow class we will discuss